Okay, so next we continue with type of forces. Okay, so maksudnya jenis-jenis forces yang kita ada. Okay, so first we have a gravitational force, which is W. Okay, the weight of an object on Earth is the gravitational force exerted on it by the Earth. It is given by W equals to mg. So saya rasa awak dah pernah jumpa formula ni. W is for weight. So weight adalah berat. Dia berbeza dengan mass. Mass adalah jisim. So tadi kan kita dah tengok tadi jisim dia sentiasa tetap. Tapi weight dia akan berubah. Dia akan berubah sebab apa? Dia akan ada gravity kat sini. Because the formula of weight is W equals to mg. So where W equals to weight, m equals to mass, and g is equals to gravity. Weight and gravity always points downward. So dia sentiasa ke bawah. 9.81 kan. Biasa nilai untuk gravity. The magnitude of gravity is taken as 9.81 meter second negative 2. So dia adalah acceleration. Sebab kalau awak tengok kat sini dia adalah pecutan gravity. So that's why the unit here is ms negative 2. Okay, so let we discuss example 6. Okay, find the weight in newtons of a box of mass 5 kg. So satu lagi saya nak ingatkan unit untuk weight is newton. Okay, so the weight in newtons of a box of mass 5 kg. So they give you the m equals to 5 and then gravity dia sentiasa tetap. Okay, kita ambil 9.81. So 5 times 9.81 equals to 49.05 Newton. Okay, so this one, and then the mass of a stone of weight 294 Newton. Okay, so this one they give you the value of weight. Okay, 294. So you substitute here and then multiply by m. Equals to m multiplied by 9.81 because gravity is 9.81. So you can find the mass of a stone, which is 29.97 kilogram. Okay, so second types of force, which is normal force or reaction force. Okay, so tadi satu first untuk weight, W equals to mg, and then now is R. Okay, second one is R. Okay, so kita tengok kat sini. Normal force is defined as a reaction force that exerted by the surface and the direction is always perpendicular to the surface. So direction dia sentiasa perpendicular means 90 degree. Okay, case 1 horizontal surface. Okay, katakan kita ada horizontal surface. Yang ni maknanya dia just straight surface yang straight kan. Okay. So, kalau straight, an object lies at rest of a flat horizontal surface as shown below. Okay, so katakan awak ada satu objek atas ni. Okay, satu objek atas ni. So, action weight of an object is exerted on the horizontal surface. So, kat sini kita akan ada reaction force. Then, reaction is surface is exerted of force R on the object. So, kat sinilah reaction dia. And then, bawah ni adalah weight. W equals to mg sebab dia sentiasa ke bawah weight, and then reaction dia akan force ke atas. So yang ni untuk horizontal surface. Okay, since sum of Fy equals to R minus mg equals to 0. Therefore, so yang ni kita dah tengok dah. Kalau jumlah untuk force vertical, kan, vertical dia bawah dengan atas. Okay, so jumlah dia mesti 0. So ke atas adalah R and then ke bawah negative mg. So it is equals to 0. Ataupun certain books dia guna dia guna R equals to mg. Sebab apa? Daya ke atas dia akan sama dengan daya ke bawah. So that's why R equals to mg. Ataupun kita boleh guna formula R minus mg equals to 0. So jumlah daya sama dengan 0. Tapi make sure kat sini minus lah sebab dia arah ke bawah. Direction ke bawah. Okay. Then
Okay, this one, therefore we get the formula R equals to mg. Macam saya cerita tadi lah, maknanya daya ke atas dia akan sama dengan daya ke bawah ataupun jumlah daya R tolak mg equals to 0. Okay, so let we discuss example 7. A box of mass 5 kg. Okay, so bila dapat ni, awak kena tandakan dulu information yang kita ada kan. Okay, so first this one M. Okay, kita ada M. So M equals to 5 kg and then find the force in the rope T. Okay, find T. Dia sama je lah T dengan R ni kan. So dia daya ke atas T when the box is lowered with an acceleration of 4 ms negative 1. So A equals to 4 ms negative 2. So mass equals to 5 kg. Okay, so kita tahu formula dekat sini. Daya ke atas akan sama dengan daya ke bawah. So T equals to W. Okay, then this one, satu lagi, kalau sebelum ni T minus W is equals to 0. But this one, we need to use T minus W equals to MA. Because this one dah jadi second law of Newton's. Newton's law kan. Newton's. Okay. So second law, because this one F equals to MA. Dia dah ada acceleration. So kalau tengok kat sini, dia ada acceleration which is A equals to 4 ms negative 2. So kita tak boleh guna yang T minus W equals to 0, but we use T minus W equals to MA. Okay, so this one, jumlah untuk force Fy equals to Ma. So T minus W equals to M negative A. Okay, so T minus W is 49.05. Dari mana dapat ni? Kena darab dulu mg. W equals to mg. So jangan gantikan 5 kat sini. 5 cuma m. Okay, so equals to m which is 5. Multiply by negative 4 which is A. So you get T equals to 29.05 Newton. Okay. So this one Y negative 4 sebab dia pecutan ke bawah. Dia berlainan dengan pecutan graviti. Kalau graviti ke bawah dia positif. Tapi kalau A bila dia ke bawah dia nilai yang negatif. So that's why we substitute with negative 4. Okay. So boleh faham untuk example 7. Okay, so second case, inclined plane. So yang ni bila kalau awak tengok kedudukan dia ada satah condong. Satah condong, so dia akan ada theta dekat sini. So yang ni kita dah tengok dah dalam chapter 2. So component of the weight, so dia akan ada dua lah kat sini. Wx negatif mg sin theta untuk kat sini. Okay, y negatif sebab kalau awak tengok kat sini dia satah x yang negatif. So negatif mg sin theta and then wy is negatif mg cos theta. Sebab apa negatif mg cos theta? Sebab dia ke bawah. Ke bawah pun direction dia negatif. So that's why dua-dua ni negatif. Okay, action y component of the object's weight is exerted on the inclined surface and then reaction surface is exerted a force R on the object. Okay, so this one, so jumlah untuk Fy samalah R tambah Wy equals to 0. So yang ni untuk Fy. Kan dia ada Fy dengan Fx. So untuk Fy lah sebab dia ada reaction ke atas ni kan. Reaction ni dia untuk vertical. Vertical, that's why dia ada R, dia ada Wy. Vertical yang ni. Yang atas dengan bawah. So R equals to mg cos theta because Wy yang ni equals to Wy. Sebab Wy kita mg cos theta. Okay, so faham yang ni untuk incline plane. Okay, so example 8. Okay, in the following diagram shows a body of mass 10 kg on an inclined plane. Okay, so kat sini awak nampak dia bagi mass is 10 kg and then kita ada theta equals to 30 degree and then kita ada R. Okay, so kalau saya lukis balik dekat sini, samalah dengan rajah tadi kan. Ni and then dia akan ada W equals to mg and then dekat sini R. So untuk vertical
which is WY. So dia ada R, dia ada W equals to mg. So kat sinilah WY equals to mg cos theta. So M negatif sebab dia ke bawah, and then G equals to 10, and then M 10, G 9.81 cos 30 degree. So you get WY. Yang ni dia just nak find the component of the weight of the body. So of the weight of the body means you need to find WX and WY. And then WX kita guna formula mg sin theta. So negative 10, 9.81 sin 30 degree. So you get negative 49.05 Newton. So this one for weight of component X and weight of component Y. Okay, then second one untuk B, calculate the reaction force out of the body. So reaction force yang tadilah, maknanya dia ada atas. Okay, then dia ada W. So yang atas force dia, jumlah force R plus WY. So R equals to negative WY. Sebab dia ni kosong sebab dia tak ada acceleration. So R equals to negative WY equals to 84.9 sebab kita dapat kat sini WY. Okay, so this one for example 8. Okay. Then next force number 3 is frictional force. Frictional force is the force that opposes the relative motion of two surfaces in contact. The direction of force is always parallel to the surface in contact and is always perpendicular to the reaction force R. Okay, so untuk F, friction, dia sentiasa perpendicular dengan reaction. Maksudnya kalau reaction kat sini, dia sentiasa membentuk sudut 90 darjah kat sini. And then dia sentiasa perpendicular dengan R, and then dia parallel dengan surface. So kalau surface kat sini, nampak tak? Dia sentiasa parallel. This one. So this one for friction, this one for static, bila objek ni pegun, dia tak ada motion. Kalau kat sini kinetic, bila dia ada motion ataupun dia ada pergerakan. So if force F is applied to an object but it remains static or does not move, then we say that F equals to F. Friction ni lah ni. This force of friction is called static friction. So yang ni lah untuk yang first diagram. Okay, then object starts moving. If object just about to start moving when F is applied, the force of static friction reach maximum, and we say that F minus Fk equals to ma. So dia bezalah kalau sebab yang ni, kalau awak tengok yang ni, dia formula dia adalah F minus F equals to 0 sebab dia at rest. Tapi yang ni, okay, F minus Fk equals to ma sebab dia ada dia ada moving, dia start moving, so dia akan ada pecutan. This force of friction is called kinetic friction. Frictional force is directly proportional to the direction force. In other words, okay, F dia berkadar langsung dengan F, and therefore F equals to mu R, where mu is the coefficient of friction. Kita ada formula kat sini, F equals to mu R. Mu is a coefficient of friction. Dia ada coefficient kat sini. Okay, so dia ada dua lah case. Satu objek at rest, satu objek start moving. Okay, so moving tu kita kena tengok lah kalau dia ada acceleration. Okay, then kita tengok untuk case which are horizontal surface and inclined surface. Kat sini kita ada dua case juga untuk friction force. Okay, so for frictional force, okay, untuk case 1, which is horizontal surface, consider a box of mass M is pulled along a horizontal surface F as shown in the figure below. Okay, so kita study figure dulu. Kita ada R,
reaction, and then kita ada bawah ni W equals to mg, which is weight, and then kita ada force, and then satu lagi kita ada frictional force. Okay, then kat sini kita ada A, which is acceleration. Okay, so for X component, maksudnya yang horizontal. Okay, bila horizontal, okay, we need to consider this one. Okay, untuk horizontal, maksudnya kita just consider pada F dengan this one. So kiri dengan kanan. So for X component, Fx equals to Fnet equals to ma. Okay, because this one we have an acceleration. So dia jadi second Newton's law of second Newton's law. Okay, so F minus F. F ni sebab dia ke kanan. So F, and then F ni dia ke kiri, minus F equals to ma, which is A is an acceleration. Okay, for Y component, okay, Y component, so component Y, the sum of component Y is 0 sebab atas bawah ni dia tak ada acceleration kan. Dia pecutan dia just and horizontal. Okay, so ke atas R, okay, ke bawah W ataupun mg. So minus mg equals to 0. So this one you have two force for Fx and Fy. So kena ingatlah, kena make sure sama ada F equals to 0 or F equals to ma. Okay, depends pada acceleration awak. Kalau contohnya dalam case R dengan mg, okay, A dia ke bawah ataupun ke atas. So yang ni maknanya dekat sini you need to change to ma. Maksudnya kita tukar dekat total ni, either 0 or ma. Okay, so this one for horizontal surface. Okay, then the other one is inclined surface. Macam tadi juga, maknanya dia satah yang condong. Okay, bila satah condong, X component parallel to the inclined plane. Okay, untuk X component, kalau dia ada acceleration which is A, so total of Fx is equals to ma. So kita baca dekat sini, untuk horizontal kita ada berapa? 1, 2, then kita ada yang ni. Mg dia bukan lagi W equals to mg, dia dah jadi mg sin theta sebab dia ada sudut dekat sini, kecuali dia just straight line kan. Okay, so it is equals to ma because we have an acceleration. So kalau saya ubah balik diagram, so dia akan jadi macam ni. Yang ni W, okay, so yang ni A. So untuk horizontal, so kita ada F, kita ada F this one, F minus F, yang ni sebab arah dia kan, and then minus mg sin theta, this one equals to ma. Okay, then Y component, okay, kita baca untuk Y component we have this one. Okay, untuk Y component kita ada satu arc ke atas, and then wy, okay, ataupun wy equals to mg cos theta kan, minus. Okay, so it is equals to 0. So r minus mg cos theta equals to 0, or r equals to mg cos theta. Okay, this one for Y component. Okay, next. Okay, let me discuss example 9. A block of mass 5 kg. Okay, so awak tengok kat sini ada 5 kg rests on a rough horizontal plane as shown in the diagram below. The coefficient of friction between the block and the plane is 0.6. This one yang nilai mu tu, mu r. Okay, so calculate the frictional force F acting on the block. Okay, so dia nak frictional force. Okay, first there is no vertical motion. Okay, so okay, untuk yang first ni kita based on this one. Okay, untuk first kita tengok since dia tak ada pergerakan kan, so tak ada A. So untuk vertical, jumlah Fy must equals to 0, sebab dia tak ada apa, dia tak beritahu, walaupun dia letak kat sini A tapi dia tak bagi nilai A kan. Okay, then R, okay, R ke atas, okay, minus W sebab W dia ke bawah, W equals to mg. So R equals to W equals to M is 5 and G is 9.81. So your R is
49.05. Okay, so R ni kita dapat 49.05 Newton. Okay, so kita nak cari frictional force F. Okay, F ni formula dia adalah mu R. So that's why kita cari dulu R. So that's why kita akan gunakan untuk vertical kan. So kalau kita tanya kenapa kita tak terus guna horizontal, sebab kita tak dapat nilai F kat sini. Kita tak tahu nak cari macam mana kan, sebab F ni pun tak diberi. So that's why kita kira dulu yang untuk horizontal. Sebab apa kita kira untuk horizontal? Kita nak dapatkan R. Bila dah dapat R, kita boleh guna formula frictional equals to mu R. Because mu is given, which is 0.6. Dia dah bagi dalam soalan mu equals to 0.6, and then you just need to multiply by R, which is 49.05. So you get 29.43. So faham walaupun kita nak cari yang horizontal, which is Fx, tapi kita tak ada yang ni, kecuali kat sini dia bagi 10 Newton. Contohnya lah, kalau dia bagi 10 Newton, so kat sini 10 n minus F equals to 0. So F equals to negative 10 kan. So kita dapat kira, tapi since dia tak bagi dua-dua ni, sedangkan kita nak cari yang ni, so you can use formula F equals to mu R. Okay. Next, for question B. Okay, hence state whether the body will remain at rest or will accelerate along the plane if the horizontal force F is applied to the block is. Okay, so yang ni dibagi dua case. Bila satu horizontal force is 25 and then another one bila horizontal force is 45. So yang ni lah maksudnya dibagi nilai ni. F ni kan. Okay. So, kita ada dua case kat sini. Kalau F equals to 25, the body will remain at rest since the magnitude of frictional force F is greater than the horizontal force. Okay, so tadi kita dapat F ni, frictional force, which is 29. Okay, bila kita dapat 29, so kalau F dia 25, maksudnya kat sini macam ni lah. Kalau case yang pertama ni, F kita 25, and then friction kita 29.43. So the body will remain at rest. Maknanya dia tak boleh bergerak, sebab walaupun awak tarik kat sini, tapi kat sini force dia 25. Dia lebih kecil kan. So maksudnya friction ni lebih besar, because F is greater than the horizontal force. So the body will remain at rest. Maksudnya dia akan static, dia tak bergerak. Okay, katakan second one kita letak 25 kat sini. 45. And then this one 29.43. The body will accelerate along the plane since the magnitude of frictional F is less than the horizontal force F. Okay, maksudnya dia ni bila kita letak force 45, so dia akan bergerak. So bila dia akan bergerak, dia akan ada kelajuan which is A. So kita boleh guna formula F minus F. This one F kan. Okay, F minus frictional is equals to MA. So how to calculate this one? F is 45. Tadi kan dia bagi dalam soalan ni F equals to 45, and then frictional is 29.43 equals to M, which is 5, and multiply by A, which is 3.11 for MS negative 2. Okay, so this one untuk example 9. Okay, so you can try solve example 10. Okay, example 10 konsep dia sama, cuma beza dia inclined plane. So bila inclined plane dia bagi M equals to 7, and then cumanya tempat W ni kan, kita just gantikan dengan either mg cos theta or mg sin theta based on either vertical or horizontal. So yang ni samalah, maknanya kita ambil dulu untuk jumlah Fy, and then kira nilai R. Bila dapat nilai R, dapat friction which is mu R. Okay, then this one for frictional force. So Fx pun sama, since kat sini dia tak ada A kan, dia tak bergerak. So you can use formula F plus F minus Wx. So you get force is equals to 10.35.
Okay, then last one is tensional forces. T. Tension is the force which is transmitted through a string, rope or wire when it is pulled tight by forces acting at each end. It acts on the body at the point of attachment as shown in the figure below and is directed along the wire away from the body and pulls equally on the objects on either end of the wire. Okay, so the assumption that can be made here, the cord and the pulley is takes as massless. The cord is unstretchable and it's run around a frictionless pulley. The cord exists only as a connection between the bodies, and the last one, the cord is pulled on both bodies with the same magnitude. Okay, sebenarnya tensional force ni pun dia sama case juga dengan force-force yang sebelum ni. Cuma dia yang ni membezakan dia kalau dia melibatkan string, rope or wire. Dia melibatkan apa ni? Kita gantung spring kan. So biasanya kalau tensional force ni, kalau based on diagram, dia bentuk macam ni. Dia macam dia ke atas dengan mg, W equals to mg. Kalau biasa, yang force biasa ni dia F dengan, kalau frictional dia macam ni kan. So dekat sini we have 4 types of force which are T, tensional force. Okay, then we have F. Okay, this one mana ni? Frictional force F. Then kita ada R. R which is normal force or reaction force. And then we also have W. So maksudnya dekat sini untuk type of forces, we have 4 types which are, okay, first W, second R, third frictional, and 4 tensional. So kita ada 4 kat sini. Formula dia W equals to mg. Kalau kat sini boleh guna mu R. Kat sini boleh cari R kan. Okay, then this one based on the formula of force. So cumanya make sure kat sini semua kita guna Newton's law. Either F equals to 0 or F equals to ma. Depends. Kalau dia ada A acceleration, so dia akan ada F equals to ma. Kalau dia tak ada acceleration, F equals to 0. And then sama ada F jumlah untuk force Fs dengan Fy. Depends lah. Kalau macam dia ada A ke sini, so dia akan jadi F equals to ma. Kalau dia atas ataupun bawah, dia still juga dapat F equals to ma, either Fx or Fy.